This is Romans chapter 13 verse 11. And that knowing the time, that now it's high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. I want to give all praises, honor, and glory to Abanawo, Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash. Double honors to the apostles and elders of Greenwell Stone, a salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaltawada, the elect. I'm the brother Sayan from GMS Suriname, and I want to do a lesson, and Lord willing, Abanawo, Abaratasa. This is edifying to the hopeful elect, So, yes, we can see now, man, that things are happening around the world, prophecies are being fulfilled, so-called white men, the Edomites, they don't know what to do because they can see that their kingdom is falling, and it's going to fall. Because why? It's prophecy. The Most High said it, so it's going to happen. The prophecies are going to fulfill. The so-called white man is going to force his new world order, to microchip everybody on this planet with the mark of the beast, which is the RFID microchip, which is already in place to go out, but the elect is not going to take it. Yahweh Bahashem Yahweh Shai is going to deliver, is going to deliver the elect out of the trouble that's our head, So salvation is nearer than when we believe, So I'm gonna talk to the people in the Suriname language that they can understand. So brada na nga sa mina brada sayan like fau sabi. Dia baka na nga wantara video. Sabi to wantara les. Kata fukosor uno. Desa say goberno no de sabi to. At no de bon close. Isa fata fu alasan. Isa fata na le fambe kay gudarnet. Na le kwa paket. Isa fata. Tewa was magi wan paket ma ino sapsan de ineng. Ma a paket dis uno sapsan de ineng. Isa fata. Ti opena na walo faraseng. O de walo faraseng gide wan san ebribi. Isa fata ma uno sa ebribi. Ano de wan faraseng om latu sabit batak ala de sandis di na paket. En des a paket. Isa fata. E represent de problemen. Isa fata. De prophecies. Isa bito. Derde wereldoorlog had een microchip. Isa fatok na kung makafuya Yahweh Shai. Je volgt dat. Dus pe uno eding tag a scripture descript 2000 jaar geleden, Romans 13 vers 11. Isa fatok. And that knowing the time sabating. Isa fatok. Tak know na high time for uwikik mo to ay tag deep sribi. Asribi sot sribi. Asribi sa nation for Israel is sribi. De libi in wan actor famim take de libi in wan system pede ding tak e teteset isa fato wiki dem wiki konf sap tak dena Israelita sa fato dem wiki konf sap dem prophecies dem wiki kon ko horde wet of amorohi wa dem wiki konf sap sumana den isa fato wat no de unu redding de moro cross de moro lek sawe bribi. En TC, Paulus schreef 2000 zoveel jaren geleden. En nono de autaki. Nu zijn we 2000 zoveel jaren voor. Nono de in 2020. Je ziet dus omoro Crosby, unu redding de. Dus ade Crosby moro lek saye denki. Die schreef 2000 jaren geleden. En daarbij tak u redding de Crosby. Je ziet? En nu is het werkelijk at de Crosby. Dus sa jullie kwam bribi wa musdo. You see, you abi de ready, you abi fe focus en lukusa emsa. Sa fato. Prophecy o gebeurt bombiki in Amerika. Tapa hergoron tapu. Prophecy e fulfill a RFID microchip. Sa fato sana marek tikan fu abis. Sa itak ina buku fu pambaru stek dertin sa unom tiki. Sabi tok, de mo mekin verplicht tapa hergoron tapu.
Sabito. A derde wereldoorlog gebeurt sa oseki aher grond tapu. Sa fato so vernietig Amerika totaal helemaal. Sabito. San demoro. Biki hongersnood de sa okonta pa aher grond tapu. Nagat na sa de zogenaamde wet man de bisa gesit no de. Sa fato. De mo pota aher grond tapu onder druk. Sa fato. So takte de mo konanga de oplossing. Ala de people tapa grond tapu. Op bende edegi a oplossing. En a oplossing ode a RFID microchip. Sa fato. Iwan yang, iwan bay, iwan seri. Iwan guascoro, iwan travel, iwan dudisi, iwan dudati. Ga je een chip moeten hebben. If je nou abba chip, je nou maar doen op de salati. Dus daarom make zogenaamde weet maar de mij konen een plan. Sa fato de mij creëren een plan voor suffer, make the people tapa grond tapu suffer. Sabito? So of the people kan tak ja. Sa fato. De ma ook konanga de oplossing. En de oplossing voor de man naf chip alas pa. Sa fato. Dus voor de de bribi we volg sa ipsa. Sabito. En tak wis a chip kong. Uno take a chip. Sabito. And then knowing the time that now it is high time to awake out of sleep. For now is our salvation nearer than when we believe. Sa fato da iti goneta po da amount to precept. Sabito. En wat to precept san beseti. Beset poti na Matthew 16 verse 3. Yahushua ite itagyaso nga describes. Sa fato. Describe fu before. Sa fato sabi fintag debe abatru and de manubing si Yahushua sa fato. Like the Lord nga redder. Yahushua ite igi de manja. And in the morning and this na sang wetegi de wansa nebribi ook tu. Sa fato. And in the morning it will be fall weather today. Sa fato. Dus ja so Yahushua ite igi de Pharisees nga describe taki. Te aleng okong usap faf luku gona luk tu wel fusitak e aleng okong. Te asong obright usap wel tak e asong obright. You see? Dus de man sap luku de tiken dati. You sabi to? And in the morning it will be fall weather today, for the sky is red and lowering. You sabi to? Dus ti luku gona luk tu. Alas masay luku gona luk tu vooral de Israelita. De man sabik bata e ti de na alewer e no ti de asong oschijn dat de sap luku. You see? O ye hypocrites, you see, ye can discern the face of the sky. Isa fato imal luku ala de santi luku gona look to if alengo kong if de was zonagdag. But can ye not discern the signs of the times? Ya hou say tak if ima sap luku ala de sandati. Da fa inomal luku si de tekens sa o gebeur tak wil bi ina ente. You see, imal luku dati ma inoma follow de teken sa moroi wal ina buku. Sa fato door de prophets, sa fato door ya hou say ook to. Isi, tak no de willen bi in een tempe prophecy of voor moeilijke tijden ook dis o gebeur dat o gebeur. Maar iemand luku wel go in a sky fu tak o de wa alewer of ono de wa alewer. You see? Daarom ik hou say kar de Israelite dat hypocrite. You see? Dis na book of Matthews 24 vers 42. Watch therefore Yahweh say tak ja watch therefore for ye know not what hour your Lord come. Jabi feta watch ano ti ko ina true jado because abatru des da agba da meli bali bi ho no you abi ti ko sabatru yabi watch omdat ino subsod euro you basi ekong you Lord you hear ay takabra in serefi ya hawshay you see jabi fe watch atat jamoro fara but know this that if the good man of the house had known in what watch the thief would come isa foto if a masa dina also na foto bo beluku amano besribi if a wachter no besribi ama beluku so di nanga olat a forma okong he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. Sabi to if he sabi o te wan forma ngekong ino sribi na duro siyos do wakti na por eluku isa fato maf di ino luku di ine watch isa fato amo broko ko ini also ino de alert you see. Daarom ik jou zei dat therefore be ye also ready so ook to you must be ready for in such an hour as you think not the son of man cometh. In wa yuru sa de people sa de Israelite de wan sa ne bribi no denk tak ya hou say kong na tapa moment dat o kong. Daarom ik jou zei dat ya be watch and luku and fire watch na snap yo go snap na doro ala di de luku gwa himal e luku go ina sky no ya be watch them prophecies. Namotika scripture dia so
sabi to. Dis na abuko fu second Esdras abuko sambede. Daarna dimbe me contra lesson hoofdstuk 9 vers 1. So I moest watch. And he answered me then and said, measure thou the time diligently in itself. Na so ye watch. Daarna di Yahweh say tak watch therefore. Luku, de alert. Ano tak ye kwa luku de go luku. Ay Yahweh say tak mimi luku des damo luku gwa luku to yer want ay. Mimi if me no luku au kole kwa farase nga di sa want tak au kole kwa formalismo gwa dorosi damo go constant mo go luku gwa luku to. No ano so ye luku. The prophecies. And he answered me then and said, measure thou the time diligently in itself. A scripture and a scripture sa take constant. Omdat na inating fu a scripture this will be. Measure thou the time diligently in itself. Yabif luku ating eiferig. Luku. Na dat ay badul. Luku den prophecies sa ikobur. You see, and when thou see a sport of the signs pass, lekfa Yahweh siya ibitag darnet tag de hipokrita de Israelita sa nebribi de maluku gwa luk tu fusap if o de wan aware of it. You see? So og tu yabi fe luku go in the prophecies. Isa fatok te yo luku tak dis na wan tikan sa gebeur. You see? You see? When thou see a sport of the signs pass, di si tak asan di sa gebeur which I have told thee before, samor yo bitegi uno before, then shall thou understand that it is the very same time wherein the highest will begin to visit the world which he made. Lek fa luku gwa luk tu isaptak dis o dewa alaware of ano dewa alaware. So ook tu teo si dem prophecies yo sap olata deg batak na mooi lakating wet nader sa fato. Dis na desan sa muro yung bitag buong khobir and de khobir dat watak ude inating sa yahaw siya o meken tuido comes. Isi na dat ebo dul. You see? Verse 3. Therefore, when there shall be seen earthquakes and uproars of the people in the world, tayo bigyan si RB na nga people ko in opstand tegen de regering, de fight against regering, dat na protest, uproars batikan protest, and tiluku, napahirgo na tapos ma-protest virtual. Abara alap chinsa nuno des ma-protest. Para nga lockdown coronavirus, ma-protest dana disida na dati na prophecy. Ano ko na prophecy? And before ibe a protest, maano like for you a protest? No. Say de kay goberno that will be in a thing with the prophecies fulfill, and the ones ano fulfill it do fulfill very soon. Heel snel. Vers 4 attack, then shall thou well understand that the Most High speak of those things from the days that were before thee, and even from the beginning. Dus like fire Yahweh say betag darnet tag yabi fel luku and watch. Sabi ta, so that a furman no boroko ko na inyo also. So fato on forward. So ook to yabi fel luku the prophecies yabi fel watch de sansa ikobeur. Tapagron tapu fusap olata de tak wel libi inating sa Yahweh siya obosuk agron tapu makafu atui dalisi. Eerst dalisi abosuk agron tapu ma ako boro itu amang isa fato ako boro natural lekfal uno libis ma ako boro itu amana nga pa. So ako boro kong agro kong bigi en a difference rif oplek wa offer gide son du fu a nation fu Israel. Maar alis jaso ano kong lekwam chinsa khoboro ito ang manangawan pa o kong lekwam angelic force o kong restraints from the heavens. You see? Dat na fa atuido comes o sidoroid en te oko na nga de engelen en na nga de himel sa voertuigen, de spaceship, zogenaamde de spaceship, de UFO. Sabi to, sa de wit mang make film sorry tak na alien de in desan ya, dat ano true. De masaptak na de himel sa voertuigen fu Yahweh Bahashim Yahweh Shai. Dus na dat bibuan siya kufusoro tak uno redeng de Crosby morolek sa wedeng. Dus if you bribi ide ina true kon sa batru, don't take this thing lightly. Isa fatawan asan dis na life of dood. Isa bito. Yo make fout, yo isa fato yo make watu foto am dat today na skin. Maria biftan fight tan abribi imu se grow na ina true dis. Inom de ina true dis da yetan tapu wale level imu se grow, imu se study, do you research, watch sa ekobeur luku video, lees sa Bible. Isa bito. Want mamma sa no khobeur tapagoron tapu well be in a tempe prophecy of fulfill. Isa fato en nga afarkisen sa khobeur no in Amerikang
all hell, they ready to break loose dat in Amerika. Zabito. Dus we stay strong. I want to give all praises, honor, and glory to Abanawo, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash. Double honors to the apostles and elders of great milestone and salutation to the hopeful elect. Shalom.